Okay, so ayun guys, standby po kayo sa tutorial on how to apply Google AdSense. First thing you're gonna do is punta ka sa browser mo and then search YouTube. Okay. Then magpupunta ka sa ganyan. Makikita mo yung profile mo sa upper top right. Then click your profile picture. Then down below, click YouTube Studio. Then mariredirect ka sa ganito. Okay, sa dashboard mo. So, sa dashboard mo, down below makikita mo yung monetization. Yep. Then click it. So, dito mo makikita kung eligible ka na mag-apply for monetization. Both of this ay may mga check na. So, ibig sabihin, pwede na tayo mag-apply. And, click lang natin yung apply now. And then, next, ito yung makikita mo sa screen mo. Ito bali yung steps on how to apply for monetization. So, may tatlong steps siya. So, start tayo sa number 1, start. Okay? Then, lalabas dyan yung YouTube Partner Program Terms. Kumbaga, dito nakasaad lahat ng terms and condition ni YouTube para sa atin bilang partner. Okay? So, of course, kailangan natin basahin to para naman aware tayo sa mga terms and conditions na hinihingi ni YouTube sa atin. So, sa baba niyan may dalawang square. Kailangan nating i-check yan. Sabi dyan, I accept the YouTube Partner Program terms. And yung isa, email me announcement, updates, and personalized tips to help grow my channel. So, pag na-check mo na yung dalawang yan, proceed tayo sa accept terms. Okay, so ayan, loading pa siya. Antay lang natin. O, ayan. So, makikita mo yung step 1, done na siya. So, start tayo sa step 2. So, ito na yung step na magsa-sign up tayo for Google AdSense. Okay? So, sabi dito, you will be redirected to AdSense to complete this step. So, click natin yung arrow dyan sa right side and then choose yes kung may existing account ka and no kung wala kang existing account. So, for me, no, because I don't have existing account. So, click that one and then continue. Then, lalabas yan. And then, so, i-choose mo yung channel na gusto mong ma-monetize. So, yun ang i-click mo, of course. Yung channel na, siguraduhin mo yun yung channel na gusto mong i-partner kay YouTube. Okay, so for me, click ko yung channel ko, of course. Yeah. And then, ito yung lalabas. So, automatic, makikita mo dyan yung your website. So, automatic na yung website dyan. And then, get more out of AdSense. Yes, send me customized. Click mo yan. And then, select your country of territory. Of course, kung nasan ka, yun ang select mo. Ako ay nasa Australia, so select ko yung Australia. Right. Yep. Scroll down lang. And then, please review and accept our terms and conditions. Yes, yes, yes. Basahin mo yan, syempre. And then, check mo yung square na yan. And basahin natin yan, syempre, before we click the box. So, after reading it, pwede na natin i-check yung box na yan. Yes, I have accept the agreement. And then, create account. So, once na-click nyo na yung create account, mariredirect tayo sa ganito. And then, after that, click lang natin yung get started. And then, we'll be redirected to this. Bali, ito na yung
information kung saan tayo mag-fill up ng complete name natin and address. So, just make sure guys na lahat ng information na ilalagay nyo dito is tama, like your name, yung address, kasi ito yung address na kung saan ipapadala yung Google AdSense PIN natin. So, fill up lang natin lahat to, kumpleto. And then, sa baba, meron dyan submit. Click mo lang yan and then, ganyan na yung lalabas. Redirecting you to the host. Click redirect. As you can see guys, in progress na yung step 2 natin and after that, i-review na yung YouTube channel natin. Kung bago ka sa channel na to at pinanood mo to hanggang dulo, sana ito ay nakatulong sa'yo at so consider subscribing and palike na rin po and hit the notification button below para updated ka po sa mga susunod ko pang upload. That's all for today guys. Thanks for watching!